like that case of oscillatory case and critical condition and underdamped condition. So we already discussed all these cases, and after that we started that the harmonic motion in the combination at right angle, right? Right, Yes, sir. sir. So Recording today in we'll progress. start from the harmonic motion in a combination at right angle. Now I'm sharing my screen for you. I think all of you can see my screen, right? Okay. So as I already discussed about if two wave are in right angle, that means one wave in x direction and another wave, if another wave in y direction, then how can we combine this type of motion in case of harmonic motion? So we need to combine all these things. What is the path of this two directional wave? If two wave moves in one in x direction and another in y direction or whatever, if they have right angle combination, if they have right angle, then how will be their path? And so we need to discuss this type of things. So let's think about that. X wave motion is like a cos omega t, and y axis motion is this is cos omega t. Okay, let's consider two wave. The amplitude is 1 and this amplitude is 2. Okay, let's consider these two waves. Okay. Now, if we combine these two things, if they have no phase difference, what does that mean? They have no phase difference means what? If I draw this diagram, we know that wave motion is similar as circular motion, right? We know this. Anybody have any confusion about this wave motion? Any confusion about why we call the wave motion and circular motion is same? No, sir. Okay, so I think you understand. This is y-axis wave, and consider another wave. This is x-axis wave. Okay, so if the point is here in x-axis, আমাদের x পয়েন্টটা যদি এখানে হয় তাহলে y অ্যাক্সিসটা কোথায় হবে? আমরা যদি এখানে x অ্যাক্সিস ড্র করি তাহলে আমাদের x অ্যাক্সিসের পয়েন্ট 1 যদি এখানে হয় তাহলে আমাদের এখানকার পয়েন্টটা হবে এই 1 পয়েন্টটা হবে এখানে, বিকজ দুইটা ওয়েভ কিভাবে আছে? রাইট অ্যাঙ্গেলে আছে, রাইট? সো আমাদের যদি x অ্যাক্সিসের পয়েন্টটা এখানে হয়, ওকে, ট্রাইং টু ওকে, I think you are now clearly see my board. Okay, আমাদের x axis এর পয়েন্টটা যদি এখানে হয় 1 নাম্বার 1 পয়েন্টটা, তাহলে আমাদের y axis এর পয়েন্টটা হবে নাম্বার 1 এখানে, বিকজ তারা রাইট অ্যাঙ্গেলে আছে। ওকে, তারা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে। ওকে, সো আমাদের যদি পয়েন্ট 2টা আমাদের x ওয়েভের পয়েন্ট 2টা যদি এখানে হয় তাহলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে y ওয়েভের পয়েন্ট 2টা হবে এখানে। x এর যদি পয়েন্ট 3টা এখানে হয় 90 ডিগ্রিতে, এখানে হবে 3, and x এর পয়েন্টটা যদি এখানে হয় 4, তাহলে y এর 90 ডিগ্রিতে পয়েন্টটা হবে 4 এখানে। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এই পয়েন্টগুলো? Yes, sir. ওকে, দেন আমরা জাস্ট পয়েন্ট 1 দিয়ে ড্র করি, ডটেড লাইন ড্র করি, এবং এখান থেকেও পয়েন্ট 1 এর ডটেড লাইন যদি আমরা ড্র করি তাহলে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হলো আমাদের এটা নাম্বার 1। ওকে, সো দিস ইজ পয়েন্ট 1। আমরা যদি পয়েন্ট 1 দিয়ে এখানে ডটেড লাইন ড্র করি এবং পয়েন্ট 2 থেকে এখানে যদি আরেকটা ডটেড লাইন আনি, আমাদের এখানে ইন্টারসেকশন হয় এটা। সো দিস ইজ আওয়ার পয়েন্ট নাম্বার 2। আমরা যদি আবার ডটেড লাইন ড্র করি 3 দিয়ে এখানে এবং এটার 3 দিয়ে যদি আনি তাহলে আমাদের ইন্টারসেকশন হয় এটা। সো দিস ইজ আওয়ার পয়েন্ট 3। আমরা যদি পয়েন্ট 4 দিয়ে ডটেড লাইন ড্র করি, দ্যাট মিনস দিস পয়েন্ট, এবং আমরা যদি এখান দিয়ে আনি, দ্যাট মিনস দিস পয়েন্ট। সো দিস ইজ আওয়ার নাম্বার 4th পয়েন্ট। ওকে, সো নাম্বার 1 2 3 4 যদি আমি অ্যাড করি, দ্যাট মিনস আমি নাম্বার 1 থেকে 2 তে যাব, আমার ডিরেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে? এইদিকে।
নাম্বার 2 থেকে 3 তে যাব আমার ডিরেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে, এবং আমি যখন নাম্বার 3 থেকে 4 এ যাব আমার ডিরেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে, অপোজিট দিকে, কেন এটাই আমার পয়েন্ট 4 ছিল। সো দ্যাট মিন্স আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হবে এরকম, দ্যাট মিন্স আমাদের ফিগারটা হবে কি, আমরা এট ফার্স্ট এদিকে যাচ্ছিলাম, দেন আমরা ডিরেকশন চেঞ্জ করে অপোজিট দিকে চলে আসছি। সো আমি এই ফিগারটাকে এভাবে ড্র করতে পারি যে যদি দুইটা রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকে দুইটা পজিশনে, সো আমাদের ফিগারটা হবে কিরকম, এইরকম, এবং ডিরেকশন গুলা হবে কি, একটা ডাউনওয়ার্ড এবং আপওয়ার্ড দুইটা ডিরেকশনই হবে। সো ইফ আই থিংক ইউ অলসো সি মাই শেয়ারিং স্ক্রিন। এখন দেখতে পাবেন যে যদি এদের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স না থাকে তাহলে আমাদের ফিগারটা হয় এই ফার্স্ট ফিগারটার মতো, রাইট? আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এই ফার্স্ট ফিগারটা কিভাবে হলো? Yes, sir. Anybody have any sort of confusion whatever I draw in my board? So I think you understand. Understand. Yes. Okay. I will repeat all the things again. At first, we will consider this is x axis wave, and this is y axis wave. Okay. And we consider this is the point number 1 point in x axis, and আমরা বলেছি x axis এবং y axis right angle থাকবে, that's why আমাদের y axis এর নাম্বার 1 পয়েন্ট, x axis এ যদি এখানে হয় তার রাইট অ্যাঙ্গেলের পয়েন্ট কোনটা, এটা। সো y axis এর নাম্বার 1 পয়েন্ট হবে এটা, x axis এর নাম্বার 2 পয়েন্ট যদি এটা হয়, সো y axis এর রাইট অ্যাঙ্গেলে নাম্বার 2 পয়েন্ট হবে এটা, x axis এর নাম্বার 3 পয়েন্ট যদি দিস পয়েন্ট হয়, y axis এর রাইট অ্যাঙ্গেলে পয়েন্ট হবে এটা, and x axis এর যদি নাম্বার 4 পয়েন্ট হয় এটা, রাইট অ্যাঙ্গেলে নাম্বার 4 পয়েন্ট y axis হবে এখানে। I think you are now clear now why I call this to 4 point 1 2 3 4 and 1 2 3 4 here. Anybody still have any confusion about this? তার মানে কি স্যার ওয়েভের যে কম্বিনেশন ওইখানে কোনো ক্রেস্ট ট্রাফ কিছুই থাকবে না, একদম মানে একদম স্ট্রেট লাইনে যাবে? Yes, so যদি আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল থাকে, আমাদের যদি রাইট অ্যাঙ্গেল থাকে এবং they have no phase difference, okay, if we look at our equations like that, if এবং তাদের যদি একটা যদি x axis এর ওয়েভ থাকে and another one যদি y axis এ থাকে, এবং if they have no other phase difference, তাহলে কম্বিনেশনের কারণে তারা কিন্তু স্ট্রেট লাইনে যাবে। ওকে, আমরা স্ট্রেট লাইন কনসিডার করতে পারবো তখন। আমরা যদি এই প্রসেসটা আমরা যদি এই প্রসেসটা অসিলোস্কোপে মেজার করতে যাই, অসিলোস্কোপে যদি আপনি একটা ওয়েভ x axis এ দেন আর একটা ওয়েভ y axis এ দেন, and if they have no other phase difference, then you will see the straight line in the oscilloscope screen. Okay, so that means combination যদি এরকম হয় এবং if they have no other phase difference, then তাদের এই কম্বিনেশনের যে পাথটা হবে এরকম স্ট্রেট লাইন, এবং স্ট্রেট লাইনটা কিন্তু যে নরমাল স্ট্রেট লাইনটা না, স্ট্রেট লাইনটা কিন্তু জাস্ট দেখেন ডিরেকশনাল আছে, স্ট্রেট লাইনটা কিন্তু এরকম হতে পারে, স্ট্রেট লাইন এরকম হতে পারে। সো এই ধরনের স্ট্রেট লাইনটা আর এই টাইপের স্ট্রেট লাইনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, বিকজ এখানে এই টাইপের স্ট্রেট লাইন আমরা পেলাম if there is no phase difference present, তাহলে আমরা এই টাইপের ফেজ ডিফারেন্স পেয়েছি। এন্ড আমরা দেখবো আমাদের ফিউচার ডিসকাশনে আমরা দেখবো আমরা এই টাইপের স্ট্রেট লাইন পেতে পারি, এবং কখন কোন ফেজ ডিফারেন্স এটা পাবো আমরা we will discuss it later, but now I want your confirmation that you understand this path of combined wave. Yes, sir. Okay, I think you understand. If you still have any question, you can ask me. Okay, so আমরা এই কেস গুলো ফলো করলাম ফ্রম ডায়াগ্রাম থেকে, দেখলাম আমাদের ইকুয়েশনটা এইরকম হয়। নাও আমাদের সেকেন্ড থিং ইজ ইফ যদি ফেজ ডিফারেন্সটা 0 হয়, then we আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করলে সেম থিংটা পাই কিনা, আমাদের একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন পাই কিনা, এটা আমাদের দেখার বিষয়। Now, if I go back to my slide, there you see that students, please mute your microphone when you are not talking. Please mute your microphone when you are not talking to me. If you have question, then you just unmute it and you can ask me. Otherwise, all the time you should remain muted.
Okay, because any sound, any noise, the background sound is really confusing and really annoying for me and all the other students. So I request all the students to mute your microphone whenever when you have not talking to me. Okay, so we go back to the slides again, that if we have no other phase difference, the x-axis wave, we can consider the wave of x-axis is a1 cos omega naught t, and we can consider the y-axis wave is a2 cos omega naught t. Okay, then we see from here we see from these two equation that we can write down this two equation like this fashion. That means cos omega naught t is equals to x by a1, and we can also write cos omega naught t is equals to y by a2. Then we can write down x by a1 is equals to y by a2, and eventually we can write down this equation like a2 by a1 into x, and this is the equation of a straight line, and the slope is positive. So we eventually find out the positive slope straight line, and this straight line is also gone to the point of origin. So this is the equation of like this fashion. So we already find out these types of equation, right? And we also discussed about our direction. Students, I ask you one more time, if you still have any confusion about the first case, you can ask me. Feel free to ask me. If you don't understand, you cannot answer in the exam. So understanding is really important. And as you were the student of engineering faculty, so understanding of this combination at right angle is really important for your future study and future work. Okay. Okay, so you have no question. If you have মানে কি ফেজ ডিফারেন্স না থাকলে তাহলে এটা স্ট্রেট লাইন কনসিডার করা যাবে? Yes, যদি ফেজ ডিফারেন্স না থাকে, একটা x axis y এবং একটা y axis এ যদি ওয়েভ থাকে, এবং if they have no phase difference, তাহলে আমরা যদি এই দুইটাকে কম্বাইন করলে আমাদের যে পাথ হবে, এটার পাথটা হবে স্ট্রেট লাইন। ওকে ওকে স্যার। ওকে, সো ইয়েস স্যার, তরঙ্গকে স্যার বৃত্ত কিভাবে স্যার ধরলেন স্যার, এটি একটু স্যার যদি বলতেন। Okay. I think this is really important understanding. আমরা ওয়েভকে কিভাবে সার্কুলার মোশন হিসেবে কনসিডার করেছি। নাও কনসিডার আমরা এই পয়েন্টে আছি। ওকে, নাও কনসিডার আমরা এখানে আছি। সো আমরা যদি এখান থেকে জাস্ট এই পয়েন্ট নাম্বার 2 তে চলে যাই, আমাদের এখানে কি হবে, জাস্ট কিছুটা অ্যাঙ্গেল আমরা যাওয়ার পরে ওই পয়েন্ট 1 থেকে পয়েন্ট 2 তে গিয়েছি, রাইট? এখন আমরা যদি পয়েন্ট 1 থেকে পয়েন্ট 2 এর হাইটটা মেজার করি, এটা আমরা যদি এখন আরেকটা পয়েন্ট কনসিডার করি 3, আমরা এখন 3 তে চলে গিয়েছি, এবং আমরা আরো কিছু অ্যাঙ্গেল এখানে পাস করেছি, এবং আমরা যদি হাইটটা কনসিডার করি, আগের চেয়ে এই হাইটটা ইনক্রিজ করেছে, এবং আমরা যদি আস্তে আস্তে এই পয়েন্টে চলে আসি, দেখতে পাবো এখানে হাইটটা আরো ইনক্রিজ করেছে এবং অ্যাঙ্গেলটা আরো ইনক্রিজ করেছে। আমরা যদি অ্যাঙ্গেলটাকে আরো ইনক্রিজ করি, বাট আমরা দেখবো এখানে হাইটটা আবার ডিক্রিজ করছে। স্টুডেন্টস প্লিজ। Sorry for the interruption. I will start again. Okay, so আমরা যদি এভাবে পয়েন্টে যেতে চাই, দেখছি আমরা ফেস বাড়ছে, কখনো কখনো অ্যামপ্লিটিউড বাড়তে বাড়তে এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। দ্যাট মিনস আমরা যদি এখান থেকে স্টার্ট করি, লেটস স্টার্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট। ওকে, লেটস স্টার্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট। দিস ইজ আওয়ার পয়েন্ট 1। আমরা দেখলাম অ্যামপ্লিটিউড 1 থেকে 2 এ গেলে বাড়লো, সো আমরা এখানে 2 তে গেলাম, 3 তে গেলে আরো বেড়েছে। দ্যাট মিনস আমরা যদি এটাকে 4 কনসিডার করি, বাড়লো কত পর্যন্ত? 4 পর্যন্ত। দেন আমাদের অ্যামপ্লিটিউড কিন্তু আবার ডিক্রিজ করতে করতে এই পয়েন্টে যখন আমরা চলে আসবো, অ্যামপ্লিটিউড 0 হয়ে গেছে, এবং আমরা যখন নিচের দিকে যাব, দেখবো আমাদের অ্যামপ্লিটিউড আবার বাড়ছে,
amplitude আবার বাড়ছে, but this amplitude are in negative direction, so আমরা এইটাকে just এভাবে consider করতে পারি। So আমাদের circular motion and wave motion are identical. I think those who have confusion about that the circular motion and wave motions are Clear, sir. identical, I think you are now clear. So we will move forward our discussion about today's class. Okay, so now in the second case, as you already see in my slides, that if the phase angle are pi by 2, then what will happen? If the x-axis wave is a1 cos omega naught 2, and then y-axis wave is omega naught t plus pi by 2, that means there is a phase shift between x and y-axis wave about pi by 2. So we can consider this equation like minus a2 sine omega naught 2. At first, we will see the in-figure analysis, then we will go back to the equation analysis. Okay, so now let's move to my board, and again আমরা দুইটা সার্কুলার মোশন কনসিডার করার জন্য আমরা যদি দুইটা সার্কেল ড্র করব, let's consider this is y and this is x. okay, আমরা এবং পয়েন্ট ডিসাইড করব। আমরা যদি এখানে নাম্বার 1 পয়েন্ট দেই এক্স অ্যাক্সিসে, আমাদের আরেকটা পয়েন্ট থাকার কথা কোথায়? ওয়াই অ্যাক্সিসে এখানে থাকার কথা, রাইট? পয়েন্ট নাম্বার 1 পয়েন্টটা এখানে থাকার কথা, বাট দে হ্যাভ সাম সর্ট অফ ফেজ ডিফারেন্স। ফেজ ডিফারেন্সটা কত ছিল? পাই বাই 4। সো আমাদের পয়েন্ট 1টা কিন্তু এখানে না থেকে জাস্ট পাই বাই 4 ফেজ ডিফারেন্স থাকবে কোথায়? এখানে, রাইট? I think you understand why I use this pointer not here. In this case, we will use our pointer here because they have some phase difference and our phase difference is pi by 4. Are you convinced or you have any confusion? Students, please. Okay, so if we go back to another point here, so আমাদের যদি একটা সেকেন্ড পয়েন্টটা এখানে থাকে, রাইট অ্যাঙ্গেলে সেকেন্ড পয়েন্টটা এখানে, এই কেসটা একটু ফার্স্ট থেকে বলবেন? ইয়েস, আমরা এই কেসটা আবার ফার্স্ট থেকে অ্যানালাইসিস করি। সো ওকে, আমরা একটা ওয়েভ এক্স অ্যাক্সিসে একটা ওয়েভ ওয়াই অ্যাক্সিসে কনসিডার করলাম। আমাদের এক্স অ্যাক্সিসের ওয়েভ পয়েন্টটা যদি এইটাকে আমরা 1 কনসিডার করি, রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকলে ওয়াই অ্যাক্সিসে একদম এখানে থাকবার কথা পয়েন্ট 1, but in this case we have a phase difference what? Pi by 4. okay, let's consider we have a phase difference of pi by 4 or pi by 2. Okay, pi by 4. Let's consider we have a phase difference of pi by 4. Pi by 4 means what? 45 degree, right? So আমাদের যেটা এখানে 1 ছিল, এখানে 1 থাকার কথা ছিল y তে, বাট এখানে না থেকে এখানকার সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে? 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে পয়েন্ট নাম্বার 1টা থাকবে ওই পয়েন্টে। I think you are now convinced with my point. Yes sir, thank you sir. Okay, after this আমরা যদি পয়েন্ট টু কনসিডার করি x অ্যাক্সিস এ y তে, এখানে কনসিডার করি, আমাদের থাকার কথা ছিল 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখানে, বাট দে হ্যাভ এডিশনাল ফেজ ডিফারেন্স অফ 45 ডিগ্রি। সো আমাদের এই পয়েন্টটা চলে আসবে, পয়েন্ট নাম্বার 2 চলে আসবে এখানে। অ্যাজ আমরা যদি পয়েন্ট নাম্বার 3 কনসিডার করি, আমাদের পয়েন্ট নাম্বার 3 চলে আসবে এখানে। আমরা যদি পয়েন্ট নাম্বার 4 এখানে কনসিডার করি, আমাদের পয়েন্ট নাম্বার 4 will be like this point. Okay, সো আমরা যদি এখন এটাকে ডায়াগ্রাম ড্র করি, আমাদের পয়েন্ট 1 এটা ছিল এন্ড আমাদের পয়েন্ট 1 is this point. So this is our point 1, and যদি আমরা পয়েন্ট 1 থেকে ডটেড লাইন ড্র করি এন্ড আমরা যদি পয়েন্ট 2 থেকে এখানে ডটেড লাইন ড্র করি, তাহলে পয়েন্ট 2 যায় এখানে। পয়েন্ট 3 থেকে ডটেড লাইন ড্র করি এবং এখানেও পয়েন্ট 3 থেকে ডটেড লাইন ড্র করি। This is our point 2, this is our point 3, and point 4 থেকে যদি আমরা dotted line draw করি
এবং আমরা যদি এখানে 0.4 থেকে ডটেড লাইন নিয়ে আসি তাহলে দিস উইল বি আওয়ার 0.4 সো 0.1 থেকে 0.2 তে আসলো এখানে 0.2 থেকে 0.3 তে এখানে 0.3 থেকে 0.4 এখানে এবং 0.4 থেকে আবার 0.1 এখানে সো আওয়ার ফিগার উইল বি লাইক দিস ওকে সো আমি যদি এখন স্লাইডে দেখাই এই ফিগারটা সো আমাদের প্যাথটা কিরকম হলো আমাদের প্যাথটা হলো সামথিং লাইক দিস আমি যদি এখানে স্কেল দিয়ে ড্র করতাম দিস ইজ আওয়ার 0.1 this is our 0.2 this is our 0.3 this is our 0.4 and the direction will be like this like this like this like this okay so we will see this type of figure we consider in this case we have a phase difference of what we have a phase difference of pi by 4 in this case we will find this path in the combination right and our direction is something like as I already mentioned in my board. I think you understand in the case of where the phase difference is pi by 4 as I draw in my board and you will see a good figure, a sharp figure in my slide. If you still have any confusion or question, you can ask me. Or if you don't understand my previous discussion about this figure, you can ask me. I can repeat all the discussion again for you because understanding is really important. স্যার আমরা কি এটা 2 ডাইমেনশনে চিন্তা করছি নাকি 3 ডাইমেনশন We will consider all these cases in 2 dimension. ওকে Okay. Anybody have any other question about how can we draw this figure in when we have a first phase difference of pi by 4? I think you understand. If you don't understand, you cannot draw in this figure in the exam. I will আমি কিন্তু এক্সামে যে কোনো ফেজ ডিফারেন্সের একটা ড্র করতে দিব if you don't understand how can you draw this type of figure you cannot স্যার এটা কমপ্লিট ইলিপস হচ্ছে না yes এটা কমপ্লিট ইলিপস হবে আমরা ইকুয়েশন থেকেও আবার একটু দেখব কখন এটা কমপ্লিট ইলিপস হবে ওকে সো pi by 4 phase difference আমাদের ইকুয়েশনটা থাকে এরকম yes this is complete ellipse and the ellipse is something like this fashion okay elliptical motionটা থাকবে বাট elliptical motionের যে ডিরেকশনটা থাকবে সেই ডিরেকশনটা কোথা থেকে এলো নাম্বার 1 থেকে নাম্বার 2 তে গেলাম আপনি যদি ডিরেকশনটা উল্টে দেন তাহলে কিন্তু ফিগারটা রং এবং ইলিপস কিন্তু জাস্ট এভাবে আঁকা যায় না জাস্ট আবার এভাবেও হতে পারে কোন সার্টেন অ্যাঙ্গেলের জন্য আমাদের ইলিপসটা যে এই পজিশনে এসেছে ইলিপসে কিন্তু এই পজিশনেও থাকতে পারে ডিরেকশনগুলো ডিফারেন্স থাকতে পারে this all are depends on our phase difference here our phase difference is pi by 4 so that's why we will get to this type of ellipse and the path direction is like this okay okay sir okay so I think you understand the case of pi by 4 so our next target is to find out the solution in case of pi by 2 so in case of pi by 2 we have another equation like if our phase difference is pi by 2 one equation is like a1 cos omega naught t another equation is like a2 cos omega naught 2 pi by 2 and we can write down this two equation like this fashion after this from this equation we can also say that we can also write down like cos omega naught t is equals to x by a1 and we can also write down from this equation like sine omega naught t is equals to y by a2 from here a minus sign if we squared both of our equation then we can find out equation like this fashion and if we add together this equation we can find out like cos স্যার এটাতে তো হচ্ছে cos y equal to a2 cos omega t plus pi by 4 ছিল pi by 2 না yes আমরা pi by 4 এটা অলরেডি কনসিডার করে ফেলেছি pi by 4 এটা আমরা ইকুয়েশনাল অ্যাপ্রোচে আপনি যেতে পারবেন না because why we have no idea about cos omega naught t plus pi by 4 এটার পরে ইকুয়েশনটা কি আসবে
আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করে ওটার অ্যাপ্রোচটা, ওটার প্যাথটা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করে কখনোই বলতে পারবো না। এবং যদিও বলতে পারি, দ্যাটস আ রিয়েলি হার্ড ক্যালকুলেশন, we cannot do this type of calculation. We already see from the original figure analysis, and then we can say that in when the angle is phase shift is pi by 4, we have an ellipse, and ellipse is like this fashion, and the direction as you see in the figure. Okay, আমরা another case consider করছি pi by 2 যখন phase shift হবে। now আমাদের third consideration is pi by, আমাদের first consideration ছিল 0, আমাদের second consideration ছিল pi by 4, এখন আমাদের third consideration আমরা discuss করছি about pi by 2. In this pi by 2 we have two equations like this fashion, and if we add together these two equations we can find out x1 square y square divided by a2 square, and we know that cos square omega naught t plus sin square omega naught t means 1. So we will find eventually like this equation, and we know that this is the equation of what? Ellipse. Okay, so if we have angle pi by 2, if we are we can find we can get this type of curve, right? We will see this type of curve by using our graphical analysis. We can see also this type of curve. Okay, আমরা যদি গ্রাফ অ্যানালাইসিস করি যে আমাদের একটা x axis y একটা y axis y থাকবে এবং they have pi by 2 phase difference, আমরা এটা দেখি। ওকে, আমাদের থার্ড কেসটাও আমরা গ্রাফিক্যাল অ্যানালাইসিসে বোর্ডে দেখছি। ওকে, সো যাদের কনফিউশন আছে তারা লাইক এই থার্ড অ্যাপ্রোচে নিশ্চয়ই তাদের কনফিউশনটা ক্লিয়ার হবে। দিস ইজ আওয়ার y axis wave and this is our x axis wave. If we consider point 1 in x axis, আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী এখানে থাকার কথা, but they have a phase difference of pi by 2, that means 90 degree additional phase difference আছে এখানে থাকার কথা, তার মানে 90 degree phase difference additionally থাকবে এখানে। I think you will now understand this point of x and point of y. X axis a point এখানে, y axis এখানে থাকার কথা, that they have additional 90 degree phase difference তাই এখানে। I think you are now convinced with the point. Yes, sir. Okay, so আমরা যদি point 2 এখানে consider করি, আমাদের point 2 এখানে থাকার কথা, but they have additional phase difference of 90 degrees, so এখানে আসবে। point 3 তে আমরা অ্যানালাইসিস করলে এখানে পাবো, point 4 এ অ্যানালাইসিস করলে আমরা এইখানে পাবো, and আমরা dotted line যদি draw করি number 1 থেকে, then we will get this is our number 1. then আমরা number 2 তে যদি dotted line draw করি আমরা number 2 পাবো এখানে, then we will discuss about number 3 থেকে যদি আমরা dotted line draw করি আমরা 3 তে পাবো এখানে, and আমরা যদি 4 থেকে dotted line draw করি তো আমরা পাবো এখানে, and এটা number 3 ছিল, এটা number 4 ছিল, number 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to again 1. so আমাদের ডিরেকশনটা হলো কোন দিকে? এই দিকে। so আমাদের pathটা হলো like এইরকম, this is our number 1, this is our number 2, this is our number 3, this is our number 4, so our path will be like this fashion. I think you understand. এখানে আমরা যে কাজটা করেছি, আমাদের যে ফিগারটা ড্র করেছি, আমরা এখান থেকে আরো একটা জিনিস ক্লিয়ার হতে পারি। what is that matter we can also clarify. যদি আমাদের এখানে diameter of this thing, the diameter means what? Circular diameter means wave amplitude, right? Yes, sir. So Yes, sir. আমাদের যদি এখানকার amplitude and এখানকার amplitude, that means diameter or radius equal হয়, circular radius means wave amplitude. so আমাদের যদি এই দুইটা জিনিস equal হয় তাহলে আমরা we will get the equation of circle. যদি equal না হয় তাহলে আমরা কি পাবো? elliptical. and we will also see from our equational analysis as we already in our slide that আমাদের যদি phase shift pi by 2 হয়, whenever we have phase shift pi by 2, we have equation like x square by a1 square plus y square by a2 square is equals to 1.
And if we have a1 and a2 is equals to 1, we will get the equation like x square plus y square is equals to a square, and this is the equation of circle. So if we have two amplitude are equal, then our path will be circular path, and if we have these two amplitude are not equal, then we have the path will be like this elliptical, and our direction will be like this fashion if we Recording stopped. so conduct our teach class with these four. আমরা যেটা করতে পারি, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট। I will give those student attendance যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে করেননি, জাস্ট তারা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিবেন। And attendance নিতে নিতে যদি internet bandwidth পেয়ে যাই properly, then we will start again our class. Okay. So students, যারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা করেনি সবার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা করেনি তারা অলরেডি জানেন কারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা করেননি, জাস্ট তারা আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিলেই হবে। Just unmute your microphone and then say your roll number, okay? Students, আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন না, প্রিভিয়াস ফিজিক্স 101 ক্লাসে ছিলেন না, তারা জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্স দিন, আর যারা ছিলেন তাদের অ্যাটেন্ডেন্স অটোমেটিক হয়ে যাবে। Sorry, 61. So I think যে আপনারা 61, okay, 61. Anyone? Okay, so I think যারা আজকের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা আছেন তারা সবাই প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন, and without just 61, so I will give your attendance in the MCAM section within shortest possible time. Students, will you hear my voice clearly now, or still there is some sort of noise in my voice? Clear, sir. All clear. Sir, clear, sir. So I think now we will conduct our today's class with this net connection. So I'm trying to conduct our class as I think you all have my slides in your computer or in your device, because I'm sharing this slide previous night, so I think you have these slides. So okay, let's start the video again. And sir. if I So what did you say about the attendance, because I was absent yesterday? okay, so what is your role? 67, Please sir. mention your 67. Okay, so I will give your attendance. Okay, so I think yes. স্যার গত ক্লাস যারা করেছিল স্যার তারা কি করবে স্যার? তাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি অটোমেটিক্যালি দিয়ে দিব। আপনারা কি বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। I think this is clear enough. Okay, so we will conduct our today's class with this. Okay, so as I mentioned earlier that our if we have two wave, one in x direction and another one is y direction f, and they have
phase shift of pi by 2, that means additional phase shift of 90 degree, then if we consider a point in x axis where v is 1, and we have another point in the y direction, and that this point will be like this point, because আমাদের এই পয়েন্টটা যদি এখানে হয় তাহলে আমাদের y axis এ পয়েন্ট হওয়ার কথা এখানে, but they have still remained 90 degree phase difference, so আমাদের পয়েন্ট এখানে না হয়ে এখানে হবে, এবং all the points will be like 1 2 3 4 like here, and if we draw this diagram we will eventually find this elliptical path, and আমরা ফ্রেশ করে যখন ড্র করলাম এটা যে আমাদের পয়েন্ট 1 হবে এখানে, পয়েন্ট 2 হবে এখানে, point 3 and up, and this is our point 4, right? স্যার আপনি উপরে যে গ্রাফটা আঁকছেন স্যার, ওখানে 1 থেকে 4 এর দিকে ডিরেকশন দিচ্ছেন, ডিরেকশনটা কি উল্টা হবে না? ডিরেকশনটা জাস্ট এই গ্রাফে আসেন, ডিরেকশনটা কোথা থেকে কোথায় হবে, লাইক 1 থেকে 2, 2 to 3, 3 to 4. I think my direction is correct. Okay, I think you understand. Still, if you still have any confusion, you can ask. 1 to 4 ঠিক আছে স্যার, 1 to 4 যেটা ডিরেকশন দিছেন। Sorry, this is 4 to 1. Okay, student have any confusion about these things about today's class? Okay, so if you understand today's class, so let's talk about your first city. We will now discuss about your first city. আপনাদের আমার সাথে কি আপনাদের ফার্স্ট সিটি হয়েছে? না স্যার, No, that means আপনাদের ফার্স্ট সিটি কিরকম হয়েছে, কেমন হয়েছে সবার ফার্স্ট সিটি? রেজাল্ট পাইনি এখনো। আপনারা কেমন ছিল সেই পরীক্ষাটা? কেননা সবার পরীক্ষার কোশ্চেনের প্যাটার্ন টাইপস কিন্তু এরকমই হবে, সো আপনারা এই টাইপের কোশ্চেন গুলোতে কেমন ফেস করেছেন, কোশ্চেন কিরকম লেগেছে, এবং আপনাদের আনসার করতে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা, আর আপনারা যেভাবে পড়ছেন সেই অনুযায়ী এটা হচ্ছে কিনা? না স্যার, পেয়েছি স্যার। Yes, sir. Questionটা ভালো ছিল. It's all about the class related. So this is really good news about that. This all about class lecture. Yes, whenever I get your class test 2 and class test 3, I will give you the same sort of things in the exam. Whatever I pointed or discussed in my class, I will give you this type of question. But understanding is really important, as I always mentioned in my topic ta poralam je amader first case is difference chilo pi by 4, and আমাদের third phase difference ছিল pi by 2, and যদি আমি এক্সামে এমন করে কোশ্চেন করে যে দেই যে লাইক 3 pi by 4 যদি phase difference হয় তাহলে এই ফিগারটা কি রকম হবে, what will be the path of combined wave. So if you understand properly in the class lecture, then you can answer these types of question. If you don't understand, you cannot answer all these questions, right? এটা তো গ্রাফিক্যালি হয়তো প্রুফ করা যাবে, কিন্তু ইকুয়েশন দিয়ে হয়তো কঠিন হয়ে যাবে। যেটার ইকুয়েশন আমি শিখেছি বা যেটার ইকুয়েশন প্রুফ করা পসিবল, সেটা আপনাদের ইকুয়েশনটা শিখতে হবে, and we will discuss lots of যদি ফেজ ডিফারেন্স আরো অপশন গুলা যে আছে লাইক 3 pi by 4, 7 pi by 5, এই অপশন গুলো আমি দেখাবো, বাট আজকে যেহেতু আমার এখানে পাওয়ার এররের কারণে আমার ল্যাপটপে কানেকশন চলে গেছে, সো আমি ওটা দেখাতে পারছি না, বাট we will discuss all these things in our next class. So just but understanding is really important. All this যে কোনো ফেজ ডিফারেন্সের জন্য কিন্তু আমরা একই প্রসেসে যাব. We have two options. One option is graphical representation and another option is like equation analysis, and we will get the same answer in the graphical analysis and equation analysis.
সো কোশ্চেনে কিন্তু এরকম থাকতে পারে যে আমি যদি আপনাদেরকে কোশ্চেন চাই যে গ্রাফ থেকে আমাকে এটা ডিসকাস করেন, সো দেন ইউ উইল ড্র দিস গ্রাফ। অ্যান্ড যদি আমি চাই যে ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেন, দেন ইউ উইল ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করবেন। অ্যান্ড যদি আমি কিছুই না বলে দেই, লাইক আমি যদি জাস্ট বলে দেই যে π/4 এ কম্বাইন্ড প্যাথটা কিরকম হবে, দেন ইউ উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ওয়ান অ্যাপ্রোচ। একটা অ্যাপ্রোচ দেখালেই আপনাদের হবে। ইউ ক্যান কনসিডার দ্য গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচ অর ইউ ক্যান কনসিডার দ্য ইকুয়েশনাল অ্যাপ্রোচ। আপনাদের কাছে যেটা তখন ইজিয়ার মনে হবে তখন আপনারা সেটা টাইমের বেসিসে সেটা লিখবেন। বাট আমি যদি মেনশন করে দেই পার্টিকুলারলি গ্রাফিক্যাল অ্যানালাইসিসটা করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই গ্রাফিক্যাল অ্যানালাইসিসটা শো করতে হবে। ওকে, the first thing I need to discuss about your midterm and your final exam. আমরা যেটা শুনতে পারছি ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড আমাদের এক্সাম গুলো কিন্তু অনলাইন বেসড হচ্ছিল প্রিভিয়াস ইয়ারের যখন থেকে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন শুরু হচ্ছিল। বাট যদি গভর্নমেন্ট ডিসিশন আসে আর আমাদের MIST থেকে ডিসিশন আসতে পারে যে কোনো মোমেন্টে যে আপনাদের ফাইনাল এক্সামটা offline based মানে physically হতে পারে, so I think all the students now prepare from yourself যে এক্সাম অনলাইনে হতে পারে, এক্সাম অফলাইনে হতে পারে। সো আপনারা এটা নিয়ে প্রিপেয়ার থাকবেন। এটা at last এটা বলা যাবে না যে আমরা এতদিন অনলাইন বেসড এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম, বাট নাও ইউ সে দ্যাট ইউ উইল টেক ইউর এক্সাম ইন দ্য অফলাইন। আমাদের এক্সামটা যে কোনো বেসিসে হতে পারে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সেন্ট্রাল ডিসিশন কিন্তু হতে পারে, লাইক যেরকম সেন্ট্রাল ডিসিশন হবে আমরা কিন্তু এক্সামটা সেই প্রসেসে নিব। ওকে, ওকে স্যার। সো আপনাদেরকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে অলওয়েজ অন দ্য অফলাইন বেসিসে। অনলাইন বেসিসে কিরকম এক্সাম হয় আপনাদের সব রকম এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে। অ্যান্ড যদি অফলাইন এক্সাম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কোশ্চেন প্যাটার্ন ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দেন অনলাইন বেসিস। উই উইল ডিসকাস অল দ্য থিংস ইন আমাদের যখন সিচুয়েশন যেটা ডিমান্ড করবে আমাদের কিন্তু সেই অনুযায়ী এক্সাম প্রিপারেশন নিতে হবে। আমি জাস্ট একটা ডিফারেন্স বলতে পারি যে অনলাইন বেসিসে এক্সাম এন্ড অফলাইন বেসিসের এক্সামের প্রপার ডিফারেন্সটা কি। অনলাইন বেসিসে এক্সাম হলে আমাদের ম্যাথ প্রবলেম গুলো বেশি সলভ করতে হয়, কেননা আমরা অনলাইন বেসিসের এক্সামে থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচের চাইতে আপনাদের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচের উপরে বেশি কনসিডার করি এবং আমরা ম্যাথ কোশ্চেন গুলোই বেশি প্রোভাইড করি ইন দ্য অনলাইন বেসিস এক্সাম। বাট whenever you will face the offline basis exam, theoretical part থাকবে 50% theory part and 50% math part থাকবে। So there is the question will be like equally 50% your theory আপনাদেরকে ডিরাইভ করতে হবে যে কোনো ফর্মুলা, দেন সেটার ম্যাথ থাকবে। বাট ইন দ্য অনলাইন বেসিস আমাদের থিওরি থাকবে খুবই মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ থিওরি দেওয়া হবে সেখানে। most of the question will be like math type of question. So আমি আপনাদের সাজেস্ট করব আপনারা math problem solve করেন as much as you can, and you will also solve the theory as I already discussed in my class. Okay, স্যার স্যার আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম মানে সেশনাল এক্সাম কখন হবে? okay, sessional examটা মেবি যদি আমাদের সেন্ট্রালি ডিসিশন আসে তাহলে সেটা অফলাইনে হবে, মানে ফিজিক্যালি আপনাদের MIST তে এসে। অ্যান্ড যদি সেটা না হয় তাহলে অনলাইন বেসিসে যখন এক্সাম ফাইনাল এক্সাম হবে তখনই হবে। এবং লাস্টে আমি ডিসকাস করতে চাই about our viva. আমাদের কিন্তু একটা ভাইবা পোরশন থাকে in the স্যার আপনার কথা কেটে সো আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে ভাইবা বা এক্সাম ডেট দেওয়ার থাকতে হবে, ডেট পাওয়ার পর এক্সাম দিতে হবে। ওকে, স্যার মানে এটা my net connection today is not good at for
যখন হবে ফাইনাল এক্সামের আগেও আমরা একটা পরীক্ষা নিব, লাইক আপনাদের ভাইবা হবে, আপনাদের ক্লাস পারফরমেন্সের উপরে আমরা চেক করব। সো এগুলো জাস্ট ডিসিশনের বিষয় আছে কিছু, কেননা ক্লাস পারফরমেন্স আমরা যখন চেক করব, আমরা আপনার যদি ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড থাকতেন এমআইএসটি তে, সো আমরা তখন ক্লাস পারফরমেন্সটা চেক করতাম, লাইক আপনার এক্সপেরিমেন্ট করতেন, সেখান থেকে দেখে ক্লাস পারফরমেন্সটা চেক করা যেত। বাট নাও ইন অনলাইন বেসিস আমরা আমাদের চেক করার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা আপনাদেরকে আগে থেকে জানিয়ে দেবো। অ্যাট লিস্ট 7 days আগে আপনাদেরকে জানানো হবে যে কিভাবে আমরা আপনাদের অ্যানালাইসিস গুলো করব। ওকে, ওকে স্যার। স্যার একটা অ্যাপ্রক্সিমেট বলা যায় না, মানে ওই okay সময়টা হবে? students, I think you're now clear about all the things. এইটা মেইনলি হয় যেটা আপনাদের লাস্ট উইক গুলোর মধ্যে এটা হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সেশনালের বিষয়টা থিওরি ক্লাসের এক্সাম স্কেজুয়াল এবং সেশনালের আমরা যতগুলো এক্সপেরিমেন্ট করবো, এক্সপেরিমেন্ট গুলো করার পরে সেটার উপরে সবগুলো এক্সাম হবে। সো আমরা কি পরিমাণ এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এবং তার উপরে আপনাদের লাস্ট উইক গুলো, দ্যাট মিনস ফাইনালের আগে যে উইকটা থাকবে সেই উইকেই এই এক্সামটা হওয়ার। ওকে, ফাইনালের আগে উইক মানে কি যে বন্ধ থাকবে, বন্ধের মধ্যে? নো বন্ধে কোনো হবে না, মানে ফাইনালের আগে যে ক্লাস কন্ডাক্টিং লাস্ট উইক আমাদের থাকবে, আমাদের যে ক্লাসটা যে লাস্ট উইক পর্যন্ত যেটা চলবে সেই লাস্ট উইকে হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি। অফ ডেতে কোনো এক্সাম হবে না। ওকে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। মানে স্যার ও মানে প্রিপারেটরি লিভ মানে সেটা নিয়ে একটু কনফিউজ, সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেছিল আমাদের গ্রুপে। ইয়েস দ্য প্রিপারেটরি লিভে কোনো এক্সাম হবে না, ওটা আপনাদের প্রিপারেটরি লিভ ফর ফাইনাল এক্সাম। প্রিপারেটরি লিভের আগে আমাদের যে লাস্ট উইকটা থাকবে যখন ক্লাস সাসপেন্ড হওয়ার আগে, সেই উইকে আমাদের এক্সামটা হবে। মানে লাস্ট উইকে হবে 15 জুলাইয়ের আগের যে উইকটা। Yes, exactly. So I think this is the end of my today's class. Student, if you have any question about the class topics of today's, you can ask me. Otherwise, this is the end of my today's class. Anybody have any confusion or question or anything you want to know from me, you can ask me. Any student have any confusion about today's class? So this is the end of my today's class. Thank you for joining today's class, and I'm really sorry about today's net interruption of mine. And I think hope we will meet soon, and we will cover all the other parts of this lesson, and we will conduct our class on that day in fine fashion. Okay. Yes, মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে প্রিভিয়াস সেশনাল ক্লাসে যারা অ্যাটেন্ড ছিলেন তাদের অ্যাটেন্ডেন্স অটোমেটিক হয়ে যাবে, আর যারা প্রিভিয়াস সেশনাল ক্লাসে ছিলেন না তাদেরকে মেইল করতে দিলাম। বাট আমি খুবই ফিল করেছি, আপনারা অনেকেই মেইল করেছেন যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন, যাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এমটেমে, তারাও মেইল করেছেন। এইটার কোনো দরকার ছিল না, জাস্ট যারা প্রিভিয়াস সেশনাল ক্লাসে ছিলেন না তাদের থেকে মেইল আমি আশা করছিলাম। ওকে, আমি অলরেডি ওটা দিয়ে দিয়েছি, যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন তাদেরটা দিয়ে দিয়েছি, যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন না মেইল করেছেন তাদেরটাও অ্যাড করে দিয়েছি। ওকে স্যার, ওকে। এন্ড আজকের ক্লাসও এরকমই হবে, প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনারা যারা ছিলেন তাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়া হবে, এবং যারা তার সাথে প্রিভিয়াস ক্লাসে ছিলেন না তারা অলরেডি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে রোল নাম্বার 61 and roll number 67, I will add this to roll number in the income for extra. Okay, so this is the end of my today's class. Thank you for joining today's class. Hope we will see you soon in our next class. Till then, goodbye.